Госпожа министр, коллеги, давно мы не собирались для полноценных двусторонних переговоров на уровне глав внешнеполитических ведомств России и Великобритании. Madam Minister, it's been a while since we had full-fledged bilateral negotiations at the level of heads of foreign ministries. Последний раз, я думаю, была моя встреча с Борисом Джонсоном в его качестве главы Foreign Office. Это было в декабре 2017 года, почти уже. Скоро будем пятилетку отмечать. Last time we had such a meeting was when I met in December 2017 with back then head of Foreign Office Boris Johnson. So this year is going to mark almost 5th year of these meetings. Ну а сегодняшняя встреча вообще беспрецедентна, потому что буквально завтра встречаются тоже в Москве главы министерств обороны наших стран. And today's meeting is unprecedented, especially given that tomorrow, on Friday, heads of our ministries of defense are going to meet. Я смотрел текст выступления Бориса Джонсона в Палате общин, в котором он, комментируя отношения с Россией, высказался за их улучшение. И затем канцелярия Бориса Джонсона объявила о том, что вы и ваш коллега, министр обороны, поедете в Россию с целью эти отношения улучшать. I had a look at the text of Boris Johnson's statement in the House of Lords, where he stated, House of Commons, where he stated that he wants to improve relations with Russia, and he said that you and head of your Minister of Defense are going to Russia to improve those relations. Ну, по крайней мере, так было объявлено. Я не знаю, как на самом деле. At least that's what he announced. I don't know what it's like. Если это действительно задачи наших британских коллег, то мы, разумеется, ответим взаимностью, потому что нас не могут удовлетворить отношения, которые находятся, наверное, на самой низкой отметке за последние многие годы. And if that's the case, if that's the mission, then of course we will be reciprocal, because we cannot be satisfied by the current poor state of our relations that are at its lowest over the last several years. Разумеется, нормализовывать отношения можно исключительно через взаимоуважительный диалог, равноправный диалог, диалог, который опирается на признание законных интересов друг друга и на поиск обоюдоприемлемых решений. And no doubt, of course, we need to normalize our relations, but this is supposed to be based on the mutually respectful dialogue, principles of equality and recognition of each other's legitimate interests. Идеологизированные подходы, ультиматумы, угрозы, нравоучения – это путь в никуда. К сожалению, многие наши западные коллеги сейчас увлеклись именно такой формой своей публичной деятельности. Дипломатией это назвать не могу. As for the ideologies and ultimatums and threats, this is a dead-end street, and this would yield nowhere. Unfortunately, some of our Western colleagues are carried away by this in their public statements, and I cannot call this diplomacy. Я уверен, что вы согласитесь, общение любых двух субъектов международной жизни должно иметь добавленную стоимость только так для обеих сторон. А только в этом случае оно будет иметь позитивные результаты. I'm convinced that communication between two states is supposed to have value added for both parties. Only this can bring positive results. И когда такие подходы применяются, это сразу же дает позитив, чему примером служит продолжающееся наращивание нашего торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества, расширение культурных, гуманитарных связей. And when this approach is used, then this leads to positive results. For example, we continue ramping up our cooperation in the areas of trade and economic cooperation, investment, humanitarian and cultural ties. Надеюсь, что, следуя этим примерам, мы сможем наладить нормальное взаимодействие в других сферах наших отношений, сможем восстановить механизмы двустороннего сотрудничества, многочисленные межведомственные связи, которые были прерваны достаточно давно и не по нашей инициативе.
And I hope that we'll be able to follow these examples and normalize our cooperation in other areas too. There's a great number of bilateral mechanisms that have been suspended and intergovernmental ties. Не по нашей инициативе, да? And not on our initiative, it's not our fault. Вот, и, разумеется, наши страны, как постоянные члены Совета Безопасности ООН, союзники во Второй мировой войне, по итогам которой сложилась современная архитектура безопасности, несут особую ответственность за пресечение негативных тенденций в международных отношениях, выход на взаимоуважительный диалог, на поиск таких решений, которые будут обеспечивать интересы всех без исключения государств. Это особенно актуально сейчас для региона Евроатлантики. Мы будем готовы обсудить с вами вопросы, касающиеся реализации известных российских инициатив. We are both permanent members of the UN Security Council. We are allies of the Second World War, which gave rise to the modern architecture of security, and we bear additional responsibility for the solution of problems and negative trends in the international arena. So we are supposed to have a mutual respect dialogue. We are supposed to continue looking for solutions to thorny issues of the modernity and relevant problems regarding the Euro-Atlantics. We stand ready to discuss these and other issues, taking into account each other's interests. Есть о чем поговорить, в общем. There's a lot to talk about. Minister Lavrov, I'm here on Diplomats' Day to urge Russia to take the path of diplomacy. And I recognise what you say about the visit of my predecessor, Boris Johnson, in 2017. But the reality... I'm sorry. Господин министр, я рада быть здесь сегодня в День дипломата. Не нужен перевод. Хорошо, спасибо. But the reality is we cannot ignore the build-up of over 100,000 troops on the Ukrainian border and the attempts to undermine Ukrainian sovereignty and territorial integrity. Fundamentally, a war in Ukraine would be disastrous for the Russian and Ukrainian people and for European security. And together, NATO has made it clear that any incursion into Ukraine would have massive consequences and carry severe costs. There is an alternative route, a diplomatic route that avoids conflict and bloodshed. And as you say, this would enable us to build ties. This morning I visited the Moscow State University and saw the excellent Russian mathematicians in action. As fellow permanent members of the Security Council, I am here to urge Russia to take that path. As P5 members, we are already working to stop Iran acquiring nuclear weapons to improve global security. Russia could enhance its stature as a P5 member by abandoning Cold War rhetoric and instead engaging in meaningful discussions with NATO to improve European security. But these discussions must respect the sovereignty and territorial integrity of Ukraine, as Russia freely signed up to in the 1994 Budapest Memorandum. If these principles are respected, I believe that in today's talks we can make progress to strengthen security for all.